Hello everyone, ahojte, čaute, hallo, hola, bonjour. This video is all about languages and I would like to share with you the language learning journey I went through to speak 6 languages and insert here and there some actionable advice how you can start learning languages today too. I really hope I will motivate you to start learning a new one today because languages are amazing and they can open doors to so many opportunities. Language learning is a journey. It's a process. It's never a one end point when you learn a language and that's it. I like to look at learning languages as a whole life experience that never ends, which makes it beautiful, sometimes difficult and tedious and annoying, but that's the beauty of the process. Today is for you to get inspired and to really give you a proof that it's possible to learn several languages and speak them at various levels. They do not have to be perfect, but what is important is that you start speaking, because that's the ultimate point of learning any language, that you want to speak, you want to connect with people. So rather than aiming for perfection and making sure that you have that C1 certificate for every language, I encourage you to find a way to learn a language in an enjoyable way. And that's what I want to share with you today. I want to share with you my language learning journey, but at the same time provide some valuable advice how you can put this in practice, because it's easier said than done, I know. Living and studying in 4 different countries completely changed my perspective about languages and how important they are when it comes to connecting with people and understanding local cultures. So without any further ado, let's just jump straight into the video and I will start with my native language. Tak začnem slovenčinou, ktorá je môjim materinským jazykom a znie to teraz veľmi zvláštne, keď rozprávam stále po anglicky a zrazu točím video alebo časť videa po slovensky. Tak slovenčinou rozprávam od malička a teraz spätne, keď sa učím nové a nové jazyky, tak vidím, ako je to ťažký jazyk a niektoré gramatické javy si fakt niekedy zastavím a že toto je takto a prečo. Ale myslím si, že je to úplne krásny jazyk a vždy je super sa vrátiť naspäť k rozprávaniu v materinskom jazyku po dlhšej dobe, keď som v zahraničí alebo keď stretnem nejakého Slováka alebo Slovenku v zahraničí, tak je vždy super si pokecať. A tak, keď sa na to pozriem, tak hej, som rada, že toto je môj materinský jazyk. Nechcela som toto video skriptovať v zmysle, že toto presne idem povedať. Chcem vám niečo povedať v každom z jazykov, ktorými rozprávam. Ale neplánovala som nejaký skript, takže chcem, aby ste si užili autentickosť jazyka bez toho, aby som niečo plánovala. A chcem rovno prejsť do ďalšieho jazyka a tým je čeština. Tak já se česky nikdy neučila. Čeština je jazyk, který jsem se naučila z pohádek, protože když jsme byli děti, tak jsme koukali hodně pohádek v češtině a to se tak pak přirozeně nalepí na člověka. Taky mám hodně kamarádů v Česku a jo, já jsem se taky narodila v Česku, narodila jsem se v Brně a myslím si, že protože slovenčina a čeština mají hodně slov podobných, tak to nebylo tak náročné se tenhle jazyk naučit, ale jsem byla teďka tenhle týden s kámošem na výlet v Quebec City a počas toho dne jsme zjistili spousta slov, které byly úplně odlišné slova, které jsme našli v těchto 2 jazycích. Například cemetery se řekne hřbitov česky a cintorín slovensky. A bylo to strašně vtipný, protože jak ten den šel, tak jsme našli many of these words a bylo to prostě strašně zábavný, že on na mě koukal, že co seš to řekla a taky já jsem na něho koukala, co to kecáš. Je to hodně zajímavý a takisto, kde se mě ptají mý přátelé ze zahraničí, jak je možný, že rozumím Čechům a Česi rozumějí nám. Já nevím, protože jsou to 2 odlišní jazyky, ale rozumíme. A je to fakt hezký a co je úplně super, že když jedem do Prahy nebo do Brna, tak můžu mluvit slovensky a Česi ti rozumějí. Takže nemusíš se učit česky, když umíš slovensky. Samozřejmě dělám chyby, ale myslím si, že je to super. Máme takhle tak podobní jazyky a takhle tak mluvit na video česky jsem nedělala strašně dlouho. Když jsem byla malá, jsem koukala hodně českých youtuberů
A když jsem je koukala, tak já jsem ten jazyk milovala a stále miluji, je to super jazyk, ale teďka ho nějak nepoužívám, takže tohle je fakt po dlouhé době, kdy mluvím česky a tak no. Miluji češtinu a pojďme se posunout na další jazyk. Let's switch back to English, and I think that this is so difficult video to make because now my brain has to switch very quickly. The language learning journey was very beautiful for me because I started at primary school, but I was stuck at this intermediate level because we did constant revision and repetition of the beginner section of the textbook and we didn't really progress. And I found myself at one point when I was maybe 13 or 14 that I still do not know how to speak. Like, I might have amazing grammar, good grades, but I don't know how to use this language, and I was very frustrated by that. So I started watching YouTube videos. Of course, that's the best way to learn. I really enjoyed English with Lucy. That's my favorite channel if you want to learn a beautiful British English. And I really fell in love with the process of learning languages. So I would say that this love for languages started with English because I really wanted to speak it very well. And as I was traveling with my family a lot, I was frustrated that I couldn't, let's say, order things, or I was too scared to speak. I think it was more that, like, I had this inner feeling that, okay, I know how to say it, but what if I say it wrong? And what if I make a mistake? And this is such a great obstacle that we need to overcome in order to really learn a language, because that's the point, to speak. So this is an encouragement for you. Don't feel that you have to speak perfectly. Even natives make mistakes, and they are so grateful when you speak their language. They do not look at those tiny articles that you missed, or if you conjugated a verb wrongly. It doesn't matter when you speak, that's the point, when you convey the message and when you communicate. Let's go back to my story. So I was 13, 14 years old, very frustrated that my English is still not good. So I signed up to language school and I had conversations with 2 or 3 other students and the teacher. And over time they stopped coming to classes, so it was mostly me and the teacher, which was really nice. She also gave us books to read, and then we had to summarize what we read about, which is a really good method, and I want to apply this now for my other languages I'm learning. And then what happened, my dreams came true and I went to the UK to study A-levels for 2 years, and that was complete shock for my brain, because from day to day you had to switch everything in your brain from speaking Slovak to speaking English, and it was tough. Like, I'm not gonna lie, it was difficult because English was everywhere. I was so tired the first couple of days with English bombarding my brain. The result was that I became fluent in English, and of course when you live there, when you're surrounded by people, it happens. It happens because you're exposed to it and you're forced to speak. And as I was studying in English and everything was in English, I had to kind of adapt. I really love English. It's an amazing language, and I keep learning new vocabulary because it's always so nice when you read a novel or something and you find a really beautiful word and you learn it and you're like, okay, I can still use dictionary and keep learning. I don't like to get stuck in a language with the feeling that, okay, now I can at least speak and I'm comfortable where I am. I really like to push further and improve every single day any language, because the point is to get better at least 1% every day and not to be perfect. But when you feel comfortable where you are, that's not a good position to be. It's important to get out and really keep learning. Also, this goes for vocabulary, but also grammar or listening. So if you feel like you can speak the language but you can't listen, you don't understand the fast pace of any language, then tell yourself, okay, let's now listen a lot so I can get better at least 1% in this area. So that was 2 years in the UK. Now I'm studying in Amsterdam my bachelor's, and now I'm on exchange in Canada for a semester, where my accent got slightly influenced by everything around me. It's difficult when you're surrounded by different accents to really pick one and stay consistent with it. It doesn't matter in the end, it's important to just stay authentic and who you are in any language. And also I kind of like switching accents, so I really enjoy speaking American one too. And for example, I'm traveling to the US very soon, so I will definitely not speak British English here. Okay, let's move on to another language. Die nächste Sprache ist Deutsch, und ich habe Deutsch für 6 Jahre gelernt in der Schule. Aber jetzt benutze ich kein Deutsch, was ist eine Schade. Jetzt höre ich viel, aber ich muss auch mehr sprechen. Ich habe auch
Deutsch-Olympiade gewonnen, wenn ich in der Slowakei war. Und ja, es ist eine sehr, sehr schöne Sprache und ich will mein Deutsch verbessern, aber jetzt habe ich nicht sehr viel Zeit für Deutsch, weil ich andere Prioritäten habe. Ich mag Deutsch sehr viel, ich mag alle Sprachen. La próxima lengua es español y español es una lengua que yo encanto muchísimo. Yo he viajado mucho con mi familia a Mallorca. Siempre quería aprender español y nunca pensaba que es posible aprender la lengua sola. Pero ¿qué ha pasado? Es un COVID. Tenía clases con la chica de Chile 2 meses, pero no entendía ninguna palabra porque ella hablaba solo en español, pero como principiante tú no puedes hablar, pero solo escuchaba muchísimo. Esto es una lengua que yo aprendí con películas, con la música, con hablar con la gente. Creo que es una muy buena manera de aprender, porque si tú rodearas con materiales y con las cosas que te gustan, no te piensas de aprendizaje, tú piensas de tener tiempo bueno, cómo te puedes disfrutar. Creo que es la mejor manera para aprender lengua. Cada lengua se puede aprender de una manera divertida. Y este es un mensaje para ti, que puedes aprender cualquier lengua quieres con materiales que te gustan en el nivel bastante alto, que no es tan fácil que tú entiendes todo, pero no tan difícil que no entiendes una palabra. Pues yo encanto español, yo repito esto, he visitado a mi amiga en Madrid, de Barcelona, quiero viajar a la América Latina muy pronto para rodearme con la cultura Latinoamérica. ¿Por qué encanto español tanto? La razón es que cuando hablo español yo me siento bien y creo que la gente que habla en español viven con alegría, tienen mucho tiempo para disfrutar la vida. Y esto es una razón que creo que es muy importante, que tú puedes ir lento, no solo rápido del tiempo, pero puedes disfrutar la vida, la gente, tus amigos, tu familia. Creo que esto es la mensaje de esta lengua, ser feliz, de disfrutarlo. Sí, quiero mejorar mi español con películas, otras maneras, pero quiero ser más consistente con gramática también. Entiendo casi todo. Si no hablo por una periodo de tiempo, necesito un poco de tiempo para empezar a hablar. Pues por eso quiero tener un plan y tener una manera sistemática de aprendizaje. Y esto es una otra, ¿cómo se dice? Otro consejo para ustedes que tienen un plan consistente que tú vas a hacer todos los días. Si decides que tú vas a aprender español 3 días a la semana, tú sabes precisamente qué vas a hacer. Pues podemos ir a la otra lengua y la otra lengua es muy bonita, pero muy difícil para mí. Yo aprendí español primero y ahora estoy aprendiendo français. Le français est la prochaine langue et je suis maintenant super motivée pour apprendre le français parce que je fais un semestre d'échange à Montréal. Je suis un débutant. J'ai suivi un cours en ligne de 3 mois et c'est tout. C'est mon français. Ouais, je vous encourage à ne pas abandonner l'apprentissage de langue et continuer à apprendre. Je voudrais améliorer mon français. J'écoutais beaucoup et je voudrais parler couramment très proche. C'est tout. How many languages can you speak? Please let me know in the comments down below. I'm very curious what you're currently working on, and also let me know what area of language learning you struggle the most with. And if it's speaking and expressing yourself in a foreign language, if you feel stuck when it comes to speaking, then I really recommend you watching this video next, because I share in this video some advice that helped me overcome my barrier to start speaking English, and now I apply these methods from this video to learning my other languages.
And if you enjoyed the video, please give this video a thumbs up and subscribe to the channel, and I'll be looking forward to seeing you next time. Bye!